Good. Now see, next part is problem formulation. Now how we are going to make the problem formulation is like, once you have selected your particular topic, once you have done it, now after doing some sort of survey, now I will tell you in the next within half an hour how to do the SLR. There is a complete SLR how we can do it. So from today, after completion of this presentation, and tomorrow there will be a gap for you. There is a Sunday, and again we'll continue on Monday, Tuesday, Wednesday. That's another 3 days. We'll be finished it. Okay. So today is the third day. Next, we'll give the gap for tomorrow, Sunday. Take some rest or take the gap. Next Monday, Tuesday, Wednesday in the mornings we'll complete it. Okay. So now, before going to that, after making the survey, whatever you have done it, so we need to define and scope of what of the problem. Now, what actually a research problem means? What is normally a problem means a particular problem that may be a surrounding of your college, surrounding of your area. The problem, the exploration and investigation, we have to do it. For what purpose? We need to give the solution for that particular problem by production of a some new knowledge. So the problem here is like something already had told you, some classroom example of dustbin, classroom entering of attendance, or maybe you can track where your maybe your brother or sister is going on. You can make a tracking of that particular applications. And also we have some characteristics for a problem, a specific goal, because a problem it never will talk about a broad one. It's a specifically I'm going to focusing on giving this solution for maybe finding how many number of students present in the classroom, or maybe you are giving how what is the dustbin where it has to keep it, that is a specific. Or else you can make specific that how need to track a particular person is going moving out there. Like already you have studied some different innovations, the ideas, right? So tracking of the alcoholic people through the phone call, like this is a specific one, the problem, it's not a generic one. Because if you're not a specific means you are unable to solve. Somebody say that I am doing the project in machine learning. No, machine learning you are going to applying to solve the problem. Don't say that I'm doing the project in machine learning. Machine learning, deep learning, IoT, blockchain, data mining, all these are the solutions to complete your problem or to apply for your particular problem in that particular area. Now want to pursue that goal. Why you want to pursue that goal? Because pursue means what? You need to do. So why you want to do that particular goal? Because to fulfill or to complete a problem is there. I want to make that problem has to solve. Maybe in your colony there is a municipality water will come, or a tank is there, municipal tank is there, where people are taking the water from there, or it is getting the water to your homes where we have the sinks, right? There it will be storage. Now if automatically the tank has full, the motor has full, automatically can make a sensor that once it is full, automatically the motor has to off it. There is a problem. So that problem, avoiding that one, we can, this is a summer season, so that I can, if you pursue that goal, automatically we can avoid the problem of water. And now how do you intend to do it? So once you find out this is a solution, you find out that I need to keep a sensor through the mobile. I can off from my home itself. Once it is get a message that the tank is full, I will can off my motor of that municipal motor which is near to your colony. I can off through my mobile. So how we can we do that one? What is the intent? What is the intent to complete that one? So I need to learn some sensor knowledge. I need to be do a small app, and I need to have required how do we can connect this. This knowledge is required. So that is the intent to how to do that. Where does it fits into your overall research goal? Where we can fit it in the mobiles applications, or maybe in the mobile apps we can do it, or in the dashboard, just we can add a dashboard there itself for every people who are living in your colony. You'll be install your app, so that anybody can off once you are getting the message that your tank has full, like this. Or if you are giving a solution that in anything has happened in the night times, you develop an app such a way that if they register to your app, if any problem has came out of the 50 houses for example in your colony, if any house has done any problem through the any theft has happened, or any sudden health issue has came, or sudden you need their help, automatically they can make a message or make a app that as there is a make a message of that, automatically whoever have registered to your app, automatically it will be triggered to that one. There is an emergency into the so on so home, automatically everyone will be come to towards to you.
to help to make face that particular instance, right? Where you can fit this research goal. So where does it can fit it? So like you can mix specifically in the colony. This is the research goal. Or if you're developing for a healthcare or for a healthy part, healthcare part, this can be fit in the body of a human being. Or this can be suitable. This overall goal is suitable for hospital. This overall goal can be suitable for pharmaceutical. This overall goal can be suitable for supermarket. This overall goal can be suitable for parks which is near to your home. Or this overall goal can be useful for education system. This overall goal can be useful for mobile systems. Like we can fit this entire research goal what you can done it. So these are the main. When you are selecting a problem, what is a specific, how I need to be perceived, why I need to be perceived for that one. Now how I need to be achieve that particular goal, how where we can fit this particular problem. So there is a equation 10 20 10 80 10 40 40 20. So 10 80 10 is one rule versus 40 40 20. Meaning of this one is like we need to make problem formulation, how much effort I need to do it to formulate the problem, how much effort I need to do it. So to formulate the problem, it is taking 10% of your survey or 10% of your formulated. Now how much effort I need to put it to get the solution is 80% of the solution effort should be required. And how we can be dissemination means how we can be validate, how we may make a report for that, how we need to make verification for that whether it is a correct solution or not, is a 10% of efforts. More than that, not efforts on problem formulation guides to solution. Another equation is there, like 40% you can be focused on your problem, 40% on the solution, 20% on the dissemination. If you this also, this is another rule where we can applicable. So dissemination means nothing but writing and presenting your work in a proper way. Otherwise, already had told you, right? The first three part, identifying a problem, defining that one, giving the solution, is three phases. Parallelly, if you are unable to present, write and validate, then rest of the things are waste. So 40% of the efforts can put on formulae of the problem, 40% on the solution efforts, and 20% on the dissemination. Or else you can take this like already you know the problem directly, without in the scenario, in the context of your calling, you know already the problem, so more efforts is not required. But 80% of the efforts has to put on social solution efforts, only 10% can be dissemination. This is a 10% efforts, 80% efforts, 10% efforts, 40 40 40 40 40 20. Now check it out. To select a problem, we have a concept called as trees and forest. Normally in a forest we have different trees, agree? Nothing but in computer application or master of computer application or computer science engineering, if it is a forest, we have different courses will be there. Each course will be called as a tree. Example, now the forest can be a big or a small, based on the department. Maybe if you are consider MBA, it's a 2 years of course. If you are consider MCA, 3 years. If you consider BTech, it's a 4 years. Based on the forest you selected, is a big or small. So the tree may be a big tree or maybe a small tree. If you are consider a big departments like computer science engineering or maybe electronics and communication engineering, it's a big department. Well, we are considering only small departments like civil engineering, mechanical. It's a small where. So the density varies based on the identifying of the appropriate trees. How you can be know is a big forest or small forest means, if the more the number of trees are there in the forest, then it's a big forest. If the less number of trees are there, it's a small forest. Now, if you have a big trees, then it's a very difficult. If you have a small, there is a lean. Okay, so once you identify the appropriate trees, now you identify that one in the forest of computer science engineering or in the forest of the master of computer application. I am going to be selected a tree called as data mining or operating system or computer networks or maybe machine learning. Now, once you identify that particular tree, don't get lost in between random trees. Don't be do that one, maybe this one or maybe that one, maybe this, maybe that, maybe this or that. Don't be confused. Don't lose sight of the forest. Sight of the forest means what? Once you enter into the forest, you have to be careful from where you came it, because again you need to be returned back, right? So if you are forgot the path, if you forgot the site, if you are forgetting అంటే మీరు ఆ దారి మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ దారి మర్చిపోయారు అనుకోండి, మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి మీరు. సో వెనక్కి రావాలి అంటే కనుక ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్, కష్టం అయిపోతుంది మళ్ళీ మీకు. ఒకవేళ మీరు దారి మర్చిపోయారు అనుకోండి, తప్పిపోతారు. అంటే ఎట్లా పోదాం, మళ్ళీ ఇట్లా పోవచ్చా, వస్తారు మళ్ళీ అట్లా ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లా. సో ఎట్లుంచి వెళ్తున్నామో కరెక్ట్గా ఏ ట్రీని పట్టుకుంటున్నారో
దట్ హ్యాస్ టు బి కరెక్ట్లీ హ్యాస్ టు మేక్ ద ఆ పాత్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. అండ్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ కుడ్ ఆల్టర్ ఆర్ మేబీ కెన్ చేంజ్. వ్యూ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ కుడ్ మేబీ అంటే ఇప్పుడు ఆ వ్యూ చూసే మీరు తీసుకున్న మాస్టర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ వ్యూని చూసే విధానంలో ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ట్రీని బేస్ చేసుకొని ఆ వ్యూని మీరు కావాలంటే కొంచెం ఆ ఫారెస్ట్ని కొంచెం మార్చుకోవడం కానీ లేదా మాస్టర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ త్రూ ఐఓటీ ఇలా మీరు ఏదైనా చూసే విధానంలో ఆల్టర్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఆల్టర్ అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నౌ సీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ లో హ్యాంగింగ్ అండ్ హై హ్యాంగింగ్. హ్యాంగింగ్ అంటే ఏంటి? అలాడడం. మన ట్రీస్కి ఫ్రూట్స్ అలాడుతుంటాయి కదా. సో అలాడడం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ బ్రాంచెస్ అంటే ఆ కొమ్మలు ఉంటాయి కదా ట్రీస్లో, ఆ కొమ్మలు కిందికి ఉండడం వల్ల ఏదైతే ఆ ట్రీకి ఉన్న ఫ్రూట్స్, అది యాపిల్ కావచ్చు, మ్యాంగో కావచ్చు, సమదర్ కావచ్చు, రైట్, గోవా కావచ్చు, సమ్ అదర్ వేలాడి ట్రీస్ కొన్ని బ్రాంచెస్ కిందనే ఫుడ్స్ ఉంటాయి, టక్కని అందుకోవచ్చు. కొన్ని సొల్యూషన్స్ లో హ్యాంగింగ్లో ఉంటాయి. ఈజీగా మీరు లో హ్యాంగింగ్ ఈజీ అండ్ ఎర్లీ తొందరగా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఏ నిచ్చెన వేసుకోకుండా ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా టక్కని తీసుకోవచ్చు. సో రివార్డింగ్ టు ద ఎంటైర్ న్యూ ఫారెస్ట్ దెర్ విల్ ప్లెంటీ ఆఫ్ లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్. అండ్ అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ హై హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ అంటే పైన ఉందనుకోండి ఫ్రూట్స్, ఆ చెట్టు ఎక్కాలి, పైకి వెళ్ళాలి, ఆ పైన ఫ్రూట్ కోసుకోవాలి. అంటే ఎక్కే విధానం ఏంటి, మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి. కొన్ని బ్రాంచ్ సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి, కొన్ని బ్రాంచ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి బ్రాంచెస్. దాని మీద ఎక్కడ ఉంటే కన్నా జారి కింద పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా హై హ్యాంగింగ్స్ తీసుకోవాలి. బట్ హై హ్యాంగింగ్స్కి వెళ్ళాలి అంటే కనుక మనకేం కావాలి, వీ రిక్వైర్డ్ ఏ క్లిప్. క్లిప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ యాజ్ ఏ క్లిప్పింగ్. క్లిప్పింగ్ అంటే ఏంటి, సమ్ స్కిల్స్. అంటే మనం ఈ తాడు కట్టుకొని మీరు ఎక్కుతూ ఉంటారు కదా, కొన్ని ఫస్ట్ అక్కడ పట్టుకుంటారు ఆ చెట్టుకి, మళ్ళీ దాన్ని సపోర్ట్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుంటారు, చేతికి ఏదైనా కట్టుకోనో లేదంటే తాడు కట్టుకోనో లేదా సమ్ నిచ్చెన వేసుకోవడము. సో ఈ దిస్ ఇస్ క్లిప్పింగ్ ఈజ్ సమ్ సపోర్టింగ్ స్కిల్స్ టు గెట్ దట్ మల్టిపుల్ హై హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్. ఆ హై హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ని తీసుకోవాలంటే కనుక ఈ స్కిల్స్ అనేది మనకు ఉంటే కనుక హై హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆ పైన ఉండేటివి చాలా క్వాలిటీగా అండ్ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ చేసే లో కింది కంటే కన్నా. ఎందుకంటే పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు దాన్ని ఇమీడియట్గా టచ్ చేయరు, దూరంగా ఉంటుంది, దానికి కావాల్సినంత ఫుడ్ అంతా ఈజీగా దొరుకుతుంటుంది. కాబట్టి పెద్ద పెద్ద ఫ్రూట్ ఉండొచ్చు అది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్రూట్స్. సో లో హ్యాంగింగ్ హై హ్యాంగింగ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అవైలబుల్. దగ్గరగా ఉండేదానికి తీసుకున్నామంటే తక్కువ టైంలో మీరు ఎక్కువ ఎల్లి చేయొచ్చు. లేదా హై హ్యాంగింగ్ అంటే పైన ఉంటే స్కిల్స్ కావాలి, ఆ స్కిల్స్ని మనం క్లిప్ అంటాం. ఓకే.